సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ అండి, ఇవాళ బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ మై థ్రోట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో అందువల్ల కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోండి, కొంచెం వాయిస్ కూడా తక్కువ వస్తుంది ఇవాళ నా వీడియోలో, ప్లీజ్ ఓకేనా. బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వీడియోస్ మై వాయిస్ బికేమ్ వీక్, సో అందుకోసం అర్థం చేసుకోండి, సారీ ఫర్ దట్. నౌ హియర్ we are discussing about escape velocity. We are discussing about escape velocity. మనం ఎస్కేప్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, చూడండి. సో అక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు నేను, ద టోటల్ ఎనర్జీ బిఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేసాం. ఏంటది, ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, G(m)(m)/r², అండ్ వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్, -G(m)(m)/r. ఆ నెగిటివ్ సైన్ గురించి కూడా మీకు చెప్పాను, బికాస్ ఆఫ్ ద బౌండెడ్ సిస్టమ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ మ్యాక్సిమం నెగిటివ్ ఓన్లీ, బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is always positive. So initial potential energy, gravitational potential energy plus initial kinetic energy. Initial అంటే ఏంటి, you have to give some velocity to the body, అదర్వైజ్ ఆ బాడీ పైకి ఎగరలేదు. మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక బాడీ వెళ్ళాలంటే పైకి అగైన్స్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ వెలాసిటీ. మరి ఫాలో, ద బాడీ హ్యాస్ టు గో టు ది ఇన్ఫినిటీ అగైన్స్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్, we have to give some velocity for the term, అంటే kinetic energy ఉండాలి దానికి. Therefore the initial kinetic energy half m(p)² is equal to, at infinity అంటే అనంత లోకంలో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, సో పొటెన్షియల్ జీరో, అదేవిధంగా వెలాసిటీ కూడా జీరో. మీకు అర్థమవుతుందా, at highest point infinity velocity is zero, potential కూడా zero. ఎందుకు, because the distance is more, so gravitational potential will be certainly zero. Therefore final potential is zero, final kinetic energy zero. Therefore ఏమైంది, దీంట్లో పట్టుకొచ్చేయండి, -G(m)(m)/r is equal to -half m(v)². Minus cancel, mm gets cancelled, therefore 2gm/r. Okay na? So that is the escape velocity. This is always right అండి, ఈ ఫార్ములా is always right. అండ్ g వాల్యూ మీకు తెలుసు కదా, క్యాపిటల్ G గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ kg², అలాగే క్యాపిటల్ M మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ 5.97 into 10^24 kgs, ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. క్లియర్, కానీ ఈ ఫార్ములా ఆల్వేస్ రైట్, బట్ టు గెట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ వాట్ ఈస్ స్మాల్ g, gm/r², లేదా gr² is equal to gm. gr² ఎంత అవుతుంది, gm ప్లీజ్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ హియర్, √2 into gm/r, √2gr, that is equal to √9.8 meter per second square into radius value ఎంత 6400 kilometers into 10 cube meters. సో మనకు వచ్చే వాల్యూ మీటర్ పర్ సెకండ్లో వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడ్ బై 1000, సో 11.2 kilometer per second. క్లియర్, సో దట్ ఈస్ ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అర్థమవుతుందా, అంత వెలాసిటీ ఇస్తే కానీ బాడీ ఎర్త్స్ గ్రావిటేషన్ ఫుల్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వదు. అర్థమవుతుందా, నోట్ చేయండి ప్లీజ్.
sorry and all of you. Because of my continuous classes, I lost my voice. So voice koncham slow ga vastadi. Try to understand my voice, please. Right andi chadipestunnanu. Clear? Right hand. So దీంతో మనకి డెరివేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయండి. ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అండ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ పోలార్ శాటిలైట్స్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, పోలార్ రిలేషన్ బిట్వీన్ V0 and VE అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ V0 and escape velocity. V. So already మనకు తెలిసేంటి V అంటే ఎంత? √2gr, that is equal to √2 into √gr. Therefore V is equal to √2. √gr ఎంత? ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. Already orbital velocity enta √gr. Okay. Therefore into V0. Therefore V is equal to 1.414 into V0. అర్థమవుతుందా? So that is the escape velocity value. Relation. నోట్ చేసుకోండి. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ escape velocity and orbital velocity. Once again I'm asking for you, please bear with me because of continuous videos. I lost my voice తగ్గిపోయింది. సో అందుకోసం కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. సో లెట్ us go to the next one now. నెక్స్ట్ వన్ చిన్న డెఫినేషన్స్ అండి. పోలార్ శాటిలైట్. Polar. What is a polar satellite? And when any artificial satellite is rotating around the polar orbit, okay, polar orbit, any artificial, నేను చెప్పాను కదా, శాటిలైట్స్ రెండు రకాలు. న్యాచురల్ అంటే మూన్ ఈజ్ శాటిలైట్ ఎర్త్. మ్యాన్ మేడ్ అంటే ప్రిపేర్డ్ బై ద సైంటిస్ట్ లైక్ ఇన్సాట్ 1A, 1B, Apollo 11, Bhaskara 1, Bhaskara 2, scientist names. These are prepared by the scientists in NASA and ISRO and sent into the above at the surface by giving escape velocity. So those are called as artificial. So any artificial satellite is made to rotate around the polar orbit. Any artificial satellite is made to rotate around the polar orbit. Any artificial satellite is made to rotate around the polar orbit. That is called as polar satellite. Clear? అదండి, అర్థమవుతుందా? అది పోలార్ శాటిలైట్ అంటే. క్లియర్? అంతేకాకుండా దీని హైట్ కూడా చాలా తక్కువ అండి. అరౌండ్ 500 to 800 ప్లీజ్ kilometers. Okay, the orbit height is around 500 to 800 kilometers please. Very less height. The orbit height is very less, 500 to 800 kilometers above the surface. It will be rotating. Clear? And not only that, the time period is 100 minutes. Time period anta to revolve,
It is taking 100 minutes. 100 minutes అంటే 60 plus 40. 60 minutes, 1 hour, 40 minutes. 1 hour, 40 minutes. అదవుతుంది మీకు 100 minutes అంటే ఎంతండి 60 minutes plus 40 అంటే 1 hour, 40 minutes is the time period of the revolution of the polar orbit. Polar satellite. And the artificial satellite ఏమవుతుంది? It is made to rotate along the polar orbit. Clear? ఓకేనండి, మీకు ఆల్రెడీ ఆ విషయం కూడా చెప్పాను కదా రిగార్డింగ్ లాటిట్యూడ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను కదా. ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇది ఈక్వేటర్, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఓకేనా, ఈస్ట్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్, స్పిన్నింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, running from north to south, అన్నమాట. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్? సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ ద పోలార్ శాటిలైట్స్ అండి. సో ఇవి ఎలా రొటేట్ అవుతాయి? దీల్ బి రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పోల్ టు అనదర్ పోల్. North pole to south pole, north pole to south pole, north pole to south pole. Like that, the polar satellite will be revolving. Time period 100 minutes. Next one is the geostationary satellite. Geostationary satellite. Clear? Next item మనకి geostationary satellite. Geostationary satellite. What is geostationary satellite? The artificial satellite is made to revolve around the earth continuously without falling on the earth's surface. That is called as geostationary satellite. ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్న అబ్జర్వర్కి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది పాపం ఎర్త్ మీద ఒక అబ్జర్వర్ అలాగా. ఫర్ దట్ పర్సన్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి అట్ రెస్ట్ బికాస్ ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్. ద పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ద ఎర్త్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ with respect to earth? 0. Therefore, even though the earth is revolving around the sun, on the earth surface the person is staying. Because the satellite is revolving around the earth, the observer who is on the earth surface, he will be feeling that illusion that the satellite is at rest position. Clear? Right. And that type of satellite is called as geostationary satellite. Clear? So these are the things and that's all. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. Geostationary satellite satisfies the following conditions. ఓకేనా? ఆ కండిషన్స్ మీకు ఇస్తానండి, నోట్ చేసుకోండి. See, these are the conditions given by the for you. Geostationary satellites satisfies the following conditions. ఏంటవి? First one, the height of the orbit, okay, moves above the earth is about 35,800. అర్థమవుతుందా? The height above the earth surface, revolving height is ఎంత? 35,500 kilometers height. That is the first point. The orbit which is geostationary satellite which is revolving, ఎంత height revolve అవుతుంది? At a height 35,800 kilometers, please. Next one, the orbit lies in the
equatorial plane of the earth. Equatorial plane of the earth. అర్థమవుతుందండి? The orbit lies in the equatorial plane. ఇదండి, ఇది నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. ఇది ఈక్వటోరియల్, ఇది యాక్సిల్, ఇది ఈక్వటోరియల్. సో అర్థమవుతుంది పాయింట్. ఇది ఈక్వటోరియల్ లైన్, ఇది యాక్సిల్ లైన్. దిస్ ఇస్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ యాక్సిల్ పాయింట్ ఆర్ యాక్సిల్ లైన్. మీకు అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. తర్వాత ద టైమ్ పీరియడ్ ఈస్ 24 hours. ఓకే, ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈస్ 24 hours ఫర్ ద జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్. టైమ్ పీరియడ్ 24 hours. The time period of the satellite is 24 hours, please. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? నోట్ చేస్తారా? రాసుకోండి ఫాస్ట్గా. నెక్స్ట్ థింగ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ అరౌండ్, ఫోర్త్ వన్, స్పీడ్ 3.1 km/s. The speed of revolution of geostationary satellite and the 3.1 km/s. Next, geostationary satellite is also called as parking orbit. It is also called as parking orbit. మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. బిట్ క్వశ్చన్స్లో రావచ్చు, 1 మార్క్స్లో రావచ్చు. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇందాక రొటేషన్ చెప్పాను, ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతుంది శాటిలైట్. ఓకేనా? దట్ యూ కెన్ టేక్ ద లాస్ట్ పాయింట్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేషన్. Geostationary satellite, it will be rotating from west to east like this, in this fashion. Clear? ఇవన్నీ ఎంతనండి. తర్వాత లాస్ట్ వన్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ సార్ రాస్తున్నాను కదా. జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ హైట్ ఏమో 35,800 హైట్లో పెట్టాలి, ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్లో ఉండాలి. Time 24 hours rotation, velocity 3.1 km/s. And this satellite is also called as parking orbit, please. And the rotation is from west to east. Clear? Last one, application andi. Deento chapter kuda ayipotundi. Then we'll go for numericals. Applications enti, satellites వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి మనకి? Applications of geostationary satellite. అంటే శాటిలైట్ పైకి పంపించి భూమి చుట్టూరు తిరగడానికి ఏంటి మనకి యూజెస్? ఫస్ట్ వన్, వీ కెన్ నో ద వెదర్ కండిషన్స్. అంటే వాతావరణం గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు సైక్లోన్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు సైక్లోన్స్ రావు, తుఫాన్లు. ఇవి శాటిలైట్స్ నుంచి మనం మెసేజ్ పంపిస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ అప్లికేషన్. వీ కెన్ నో ద వెదర్ కండిషన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ GPS. Okay, that is the exact position. Nowadays we are using cell phones, mobiles. So these are also working on the basis of the geostationary satellite. దాని ద్వారా we can locate a person where he is there. Okay, so that is the second one. అలాగే telecommunications, DTH signals, radio signals, all these are applications అండి. Radio signals,
అలాగే డిటిహెచ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ అండి ఫర్ టెలికమ్యూనికేషన్స్. డిటిహెచ్ సిగ్నల్స్ ఎక్సెట్రా. అదవుతుందా? దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, మీకు కావాలంటే అవి కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. టు ఐడెంటిఫై ది మినరల్స్, ఓకే, ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. అలాగే ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద డీగ్రేడేషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్. ఇంకోటి లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సమ్ శాటిలైట్స్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ రిపేరింగ్ అనదర్ శాటిలైట్స్. వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఒక శాటిలైట్లో వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా శాటిలైట్ పాడైపోతే యూ కెన్ రిపేర్ దోస్ శాటిలైట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్స్ ప్లీజ్. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? రైట్ అండి, నోట్ చేసుకోండి. నా విల్ గో టు ద న్యూమరికల్స్ వన్ బై వన్. ప్రాబ్లమ్స్ కదా ఇప్పుడు. స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్. సో విత్ దిస్ ద చాప్టర్ ఇస్ ఓవర్ అండి. ఇప్పుడు మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో వన్ బై వన్ న్యూమరికల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ న్యూమరికల్ ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. 3.14. 3.14లో two spherical metal balls each of mass 2 kgs are placed 20 centimeters apart. చూడండి, ఇదొక స్పెరికల్ బాల్ 2 kg, అలాగే 2 kg. డిస్టెన్స్ హౌ మచ్? 20 centimeter డిస్టెన్స్. సో ఈజ్ గివెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే సీజియస్లో ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది? F is equal to G m1 m2 by d square. So F is equal to G. What is G value? 6.67 10 power minus 11 Newton meter square per kg square into m1 m2 2 into 2 same units by d square అంటే 20 into 10 power minus 2 meters whole square. Now you can solve this one. 6.67 into 10 power minus 11 2 to the 4 by 20 square 400 into 10 power minus 4. Okay, ఈ 4 క్యాన్సిల్. ఇది 10 power 2 ఎంత? -4 -2 పైకి వెళ్ళిపోతే +2. 6.67 into 10 power minus 11 into ఇదంతా +2 -4 ఎంత? -2 పైకి వెళ్తే +2. సో ఫైనలీ 6.67 into 10 power minus 9. ఓకే, చూసుకోండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. 6.67 10 power minus 9 న్యూటన్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. నోట్ చేయండి. క్లియర్? ఓకే, చదివేసి చూడండి. చదివేస్తున్నాను. 1 2 3. క్లియర్? సెకండ్ ప్రాబ్లం చేద్దామా? నెక్స్ట్ కూడా ఇంచుమించు చాలా ప్రాబ్లమే, అందుకని మీకు వదిలేస్తున్నాను. ఇంకొంచెం వేరే ప్రాబ్లం ట్రై చేద్దాం. 2 objects. థర్డ్ ప్రాబ్లం. 2 objects of masses ఎంత? 1 kg and m kgs. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఇవ్వలేదండి, చెక్ చేసుకోండి. 12 centimeters apart. 12 centimeters apart. Find the gravitation force of attraction. The gravitation force ఇచ్చాడు అండి, F ఇచ్చాడు. What is the F value? 1.852 into 10 power minus 8 newtons. Clear? Please note down. Okay.
సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చాడండి, ఓకేనా. సో ఇది ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం వాల్యూ అడిగాడు, చాలా ఈజీ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఫార్ములా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ m1 m2 బై డి స్క్వేర్. జీ వాల్యూ ఎంత, 6.67 minus 11 into m1 m2 m d square 12 into minus 2 whole square, ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.67 into m by d square 12 into 10 power minus 2 meters whole square కదా, అంటే 144 into 10 power minus 4. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఇది ఈక్వేట్ చేయండి. 1.852 into 10 power minus 8 is equal to 6.67 into 11 into m by 144. 10 power minus 4 పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి, 4 అవుతుంది. సో ఇది మీరు సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ నియర్లీ ద మాస్ వాల్యూ. సాల్వ్ చేస్తే ఓకేనా, నియర్లీ యూ విల్ గెట్ మాస్ వాల్యూ దగ్గర 4 kgs అండి. నియర్లీ యూ గెట్ ద వాల్యూస్ 4 kgs. అదవుతుందా? నోట్ చేయండి, నోట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, క్లియర్? చెప్పవచ్చా? చెప్పేస్తున్నాను. క్లియర్? నోట్ చేయండి ప్లీజ్, ఫాస్ట్గా నోట్ చేయాలి, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మరొక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఏ శాటిలైట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, in a circular orbit of planet radius 7000 kilometers, find the orbital velocity if the g value of the planet is 9.8. What is orbital velocity అండి? root gr is equal to root over 9.8 meter per second square into radius. What is the radius value given? Okay, what is the radius? 7000 kilometers. ఓకేనా. సో ఒకవేళ మీకు కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్లో దీన్ని కూడా కిలోమీటర్లో మార్చేయండి, డివైడ్ బై 1000. దీన్ని డివైడ్ బై 1000 చేయండి. 9.8 సెకండ్ స్క్వేర్లో ఉంచండి. మీటర్ అంటే ఎంత? 10 power minus 3. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా, 1000 meters ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kilometer. 1 meter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1000 kilometers. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 3 kilometers. అంటే 10 power minus 3 kilometer by second square into 7000 kilometer. కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది, దాని స్క్వేర్ రూట్ కిలోమీటర్, సెకండ్ స్క్వేర్ రూట్ సెకండ్ అవుతుంది. ఇది సాల్వ్ చేయండి. ఇది సాల్వ్ చేస్తే నియర్లీ యుల్ గెటింగ్ వెలాసిటీ యాజ్ 8.28. 8.28 kilometer per second అండి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. క్లియర్? చెప్పేస్తున్నాను. క్లియర్ అర్థమైంది అందరికీ? సో ఈ విధంగా మీరు న్యూమరికల్స్ అవి చేయండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ కిందన చూడండి, బోర్డ్ అని క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు మీకోసం. ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. షార్ట్ ఆన్సర్లో మీకోసం డిస్కస్ చేస్తాను. రైట్ ద ఎస్ఐ అండ్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ జీ. సో జీ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ దానికి ఎస్ఐ యూనిట్. అదేవిధంగా ఏమిటి రెండోది ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ సిజిఎస్ యూనిట్. సిజిఎస్ అంటే ఏంటి? న్యూటన్కి డైన్స్ మార్చుకోవాలి. డైన్స్
ఇంటూ మీటర్ బదులు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ బదులు గ్రామ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ సిజిఎస్ యూనిట్. ఇదేంటిది? సిజిఎస్ యూనిట్. అర్థమవుతుందా? అయితే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్ లేదా డైన్ సిఎం స్క్వేర్ పర్ గ్రామ్ స్క్వేర్. క్లియర్? న్యూటన్ తీసి డైన్ పెట్టేయండి, మీటర్ తీసి సెంటీమీటర్ పెట్టేయండి, కేజీ తీసి గ్రామ్ పెట్టండి. అలాగే స్టేట్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అండ్ రైట్ ది ఈక్వేషన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు నోట్స్లో ఆల్రెడీ చెప్పానండి. ఈక్వేషన్ ఏంటి? జీ m1 m2 బై డి స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా? అదండి. సో అలాగే మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద మాసెస్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకేనా? అలాగే కింద మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి, చాలా ఈజీగా ఉన్నవన్నీ ట్రై చేయండి. యూ విల్ బి ఈజీలీ గెటింగ్ ద సొల్యూషన్. ఓకేనా? సో ఐ బిలీవ్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ చాప్టర్. దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వీడియో అండి. ఓకేనా? మొత్తం క్లియర్గా మీకు న్యూమరికల్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ ద, ఎందుకంటే నేను కంటిన్యూస్గా వీడియో చేయడం వల్ల నా వాయిస్ కూడా డిమ్ అయింది ఈ వీడియోలో. సో దాన్ని నేను ఎక్స్క్యూజ్ అడుగుతున్నాను. మేబీ నెక్స్ట్ వీడియో మై వాయిస్ మే బీ క్లియర్. ఓకేనా? సో అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ప్లీజ్.